now we're online. Yes, we're online. So, again, to remind you guys, you have 90 seconds to pitch and introduce yourselves. And we have Vihreä Lista first. Thank you very much. My name is Alex Siira, and I'm a master's student in psychology. And I said I'm running as the Green List candidate here in these elections. And I'm running for mainly two reasons: sustainable mental health of students, and especially a sense of belonging. And why exactly these? I just attended an event where we addressed the newest studies regarding feelings of loneliness experienced by students, and the studies indicated that it's at an alarming rate. Around 20 to 50% of students in general feel loneliness, and 1 in 3 feel that they do not belong to any group related to their studies, not a year group, not student organization, anything. And this is definitely something TREY should address. And us, the Green Party, we aim to create, the Green List, we aim to create a TREY where every student can experience this sense of belonging and have equal opportunities to pursue a meaningful student life. And additionally, we want to advocate for students in a strong way. Also in the Pirkanmaa region more broadly. And finally, we want to support a sustainable trade that respects the environment and operates within its limits. Thank you. Thank you. Then we have Kontakti. Get the contact. Hi, I am Mira. I'm a journalism student, master student, and I'm representing Kontakti here in the panel. Our list is a list of independent community lists for students of languages, communications, and social sciences, and we promote the visibility of smaller and larger associations. Myself, I'm running because I want a better student community, which means we need to strive for greater interdisciplinarity, equality, and multilingualism. TREY should give student associations the support they feel they need. Kontakti's goals, the 3 main goals for the next term. The first one is building community. We need to improve the interdisciplinarity and the cooperation between the campuses. The second goal of Kontakti is that the language center would have good resources and is able to provide a good variety and amount of language and communications courses. And our third goal is responsible financial management. It is important that the students' funds are used in a responsible way to benefit the members as broadly as possible. Thank you. Thank you. Next up, oikeisto-opiskelijat, right on time. Yes, hello, I'm Joona Paija. I'm from Urjala, southern Pirkanmaa. Nowadays I live in Tampere, Kaleva. I study business here in Tampere now on my first year. And in Urjala I'm the vice president of the municipal board. And for the next year I'm the president of the National Coalition Party, youth of the National Coalition Party for Pirkanmaa. So that's my background. For council elections, why I'm running for the council, I was pretty shocked when I read the TREY's policy paper. I want to see a lot of changes to the policy paper and into the organization of TREY. And most importantly, I want to see more economically sustainable TREY and the council. I want to see more economically sustainable actions, and I want to defend the freedom of students and the freedom of choice for students. So that's the main goal of me and our list, the right wing. Thank you. International representative group, the stage is yours. Hello, I'm Ranganahi Venkatakrishnan. I'm doing my master's in statistical data analytics. So I'm from international representative group. So the name itself, like it's telling you all, like we are a multinational, multidisciplinary group. Our aim is to bridge
real gap between both internationals and Finnish students. We are all talking about inclusiveness, but I want to emphasize, like, we really want to include international students in decision making. So that's our main aim, and that's why I'm running. I believe like we could make a great change and bring the real international student community into our Finnish student community. Yeah, thank you. Thank you. Next up, we have Hallintotieteiden Liitto. Yeah, hi, I'm Aapo Johansson from Hallintotieteiden Liitto, so Union for Administrative Sciences. And I'm a fourth year Administrative Sciences student, and two big themes that I want to emphasize, and I would say that our group also wants to emphasize, is fostering a sense of community in the university, especially interdisciplinarily, along with the multitude of subject associations and other clubs that we have. So TREY should really work together as it has done thus far to build a better sense of community. And another one is a good governance, so transparent and responsible decision making is something I personally want to emphasize throughout the term, so that TREY can better represent all of its members. Thank you. Thank you. Finally, we have Viva, Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, the green left of Tampere University. Hello, I'm Otto Koppanen, exactly as was said, and I am a third-year student of social sciences, specializing in social psychology and criminology. I am the vice president of the editorial board of the student magazine Visiiri. We have three big goals, and they are improving the student democracy and democracy in university altogether. Our second goal is tackling student poverty and making sure that every student has a livelihood. And our third big goal is well-being of all students. The first goal we are going to achieve by lobbying to get more people in the board of the foundation university. The board of foundation currently is mostly composed of outsiders, of business interests and academics who do not belong to the University of Tampere, but instead of other universities. And we need to get our representative there. And our second goal will try to get... Actually, it seems that the time is out, so I'm going to... You still have time to wrap up. Yes. I hope that the questions that will come up will let us answer the other two parts, so I will answer you there. Thank you. Thank you for all your great introductions. Now we got to know you a little bit better. Next up, we will continue into the question and answer section. During this next section, we will ask you questions, and you will have 60 seconds to answer. All clear? And See nods, yes. Yes, we will start with Mira. So, oh, there's a question. I was just about to ask who's Yeah. going first. We will start with Mira, so you can move the mic along, and I'll ask the first question. Okay, some of you already touched on a thing called a policy paper. TREY's policy paper states that TREY will become carbon neutral by the end of 2025. What is the vision of your alliance on how this will be achieved? And as I said, Kontakti will begin the round. So Kontakti's opinion about the carbon emissions is that they are very important to take into consideration, and we need to follow how much carbon emissions we have produced during the years, and then after that we need to do the emission reductions according to those calculations. Okay, thanks. First of all, I would like to question the importance of this question. The missions of the Council are so marginal at the TREY overall that we should not aim excessive resources to actually achieve this goal.
But for the action, first of all, I would shut down the magazine Visiiri. That would reduce the emissions greatly. And second of all, I would reduce the amount of members in the council to about 29 people and the board into 9 people, and also reduce the amount of hired people in TREY. This would reduce the overall emissions of TREY. And if the goal is to be carbon neutral, I would love to see TREY go carbon negative first, and then we could maybe have some meat again in TREY and not just vegan food. Hello. So first of all, I'm so happy that TREY emphasized this carbon neutral statement by end of 2025. As an international representative group who emphasize sustainability, I believe it's really doable. And maybe like we can't make it completely possible by 2025, but still we can do by employing everyone to follow sustainable event practice, first of all. So we can do it greatly because we have a big student community in Tampere. We can achieve it by unity, I guess, yeah. Yes, I think the most important thing would be to go through where TREY produces the most emissions in general and start from there and see how much it could be lowered, where it could be cut. It should all be based mostly on valid data that we have gathered, and thus far we've already done a pretty good job. So I think if we continue on the same path, we're on track to carbon neutrality. UNS should offer cheaper vegan food so that it would be even more appealing to students. Thank you. And then we have one final group to answer. Yes, thank you for your comments. And yeah, I think the goal is crucial, not just in terms of the emissions themselves, because I agree with Joona in the sense that TREY's emissions are not, in the global sense, crucial, but it's about setting an example and a clear statement. And because preventing the climate crisis ultimately comes down to human choices, and as a psychology student, I feel like I feel TREY can influence those decisions, because we influence a lot of students, 19,000 students, and since the climate issues that we're dealing with, they're very complex. Every policy that's related to sustainability, also in terms of mental health, in terms of sustainable mental health, also promotes and contributes to climate work. So it's a very multifaceted issue, and yes, achieving carbon neutrality is a part of that. Thank you. Let's move into next question. Should students outside of EU and EEA pay tuition fees? Oikeisto-opiskelijat, you will start. Yes, they should pay tuition fees. First of all, the education is an investment for the person itself. And the promise of free education in Finland is mainly proposed to the citizens of Finland and also for EU. Why should we give this opportunity for everyone? At the moment, Finland as a government is in severe debt and economical crisis, and we should not worsen this situation anymore. I don't think like the cost of the education is important, it's the quality of it as a foreign student, and at the moment the costs for the foreigners isn't as high, too high on my opinion. But I could see some kind of benefit for these students who come here to Finland to study, and then if they stay here for work, we could like somehow see a benefit for them on those tuition fees. Thanks. It's really an important question. As an international student, I guess like I can say like pretty much clear. I came to Finland because of the quality of education Finland offers, and also I got full tuition fee waiver scholarship. Basically, my emphasis would be we don't really want them to give free education for everyone, all the international students.
but maybe giving a certain amount of scholarship for students who are bright. In this way, it will promote Finland and also the quality of education to everyone, because as an international students, we have a very huge exchange rate. So even if we get scholarship and coming here and maintaining our expenses, it's like pretty difficult. So making like paying fee mandatory will make it difficult to attract international people, international audience. So I guess we should not make it mandatory to pay fee, sorry. Yes, I agree in that sense that it should be at least affordable for international students outside of the EU area to come to Finland to study, because I would argue that Finland at the moment is not the most attractive country for foreign students to come study in. They'd rather go to more, how should I say, media sexy countries which are better known abroad. So getting more international students into our universities also promotes diversity of thought and perspective, which is also an important thing to have in an academic setting. Foreign tuition fees seem to be, the economic situation does not currently allow to get completely rid of them, but fees should be still lowered because they are really high even in compared to other countries we are competing against in, and we need to get the fees lower so that foreign experts will want to come here. Yeah, sorry, how do I pronounce your name? Renga. Renga, okay. Yeah, thank you Renga, because I think what you said was really important, and especially regarding that that you moved, you wanted to come to study to Finland because here the education is of a good level, and I think that's exactly right, and I think we want to keep it that way so that we stay like a competitive and an attractive option for international students, because otherwise they're going to go somewhere else and we're going to lose all that talent that we like so badly need here in Finland in the job market. And of course it's going to cost universities because we're not going to have as much tuition fees, but if the international students stay in Finland and work here, pay taxes, it's a good investment. So Contact's opinion about if the international students should pay the tuition fees, it's pretty much aligned with most of the other students here. Our opinion is that we shouldn't have them at all, or at least they should be much lower so that it would be more equal for international students to study here, because Finland is already a costly country, and we shouldn't put like too much pressure on the international students that they need to work and study and like do everything in time. That's a lot of pressure that they are going through. Yeah, nothing more to add. Really, people said so many good points already. Thank you for this round. Next question. How should student union take international students and internationality as a theme into council's consideration? And international representatives group, you start. Yes, I have complete right to answer this. So I have been here like for more than 2 years. It's my 3rd year. Still, I did feel like I didn't really get like good inclusiveness in Finnish community. I'm trying my best to like interact with so many people. Being in this group, I get to meet people. Like now we are in contact, but other than that, I feel like it's pretty bad for international students to get into the community. Even though we organize so many events, making it possible for people to network, I think like still international students didn't get the space to interact with Finnish students. Maybe we can make an event like where
we really bring so many international students and both Finnish students, because if you see, in events, there will be like less Finnish students and more international students, where international students already know their circle, like they come along with their circle, and they don't go and like talk with any Finns, or neither Finns will go and talk with international students. So in this case, like still we are in the same our bubble and circle, which makes it difficult for both of them to interact. Yeah. Yes, I think our subject associations play a vital role in this, and TREY should take further steps to support and encourage our subject organizations to develop their international activities. And coming from an organization where post-COVID most of the international activities were built from ground up, it's not an easy journey, and definitely needs that support from people who know how to do it. And subject organizations should be encouraged to host events that are not only targeted to their international students or members, but rather the whole community, but in English. This will, in my opinion, help greatly in creating more of a united community, because I agree that right now there is a certain level of separation between the international students and the national students. Even if they are members of the same organization, it is harder to bridge that gap that exists there currently. Yeah, so I was just yesterday listening to how the members were selected to Halloped student representation, and it seems clearly that requirement to do that thing, except for one board, was to speak clear Finnish, and this is clearly a thing that makes it so that international students are not in an equal position when participating in student democracy. We need to get more English language in the deciding members, so that international students can be in an equal position when it comes to student democracy. Yes, I definitely agree with what all of you three said here before, and I want to add what my friend said yesterday as I was preparing for these questions. He also studies psychology, and he said that he heard we have international students here in Tampere that have studied psychology, but he has not met a single one of them, and it's such a shame. Like, it would be nice and to organize actual events somehow, as Renga said, that where international students and Tampere students actually would get together and meet, and so that we wouldn't just stay in our own groups, isolated. And it's a shame that that's how it is, but I think it's something to do with maybe Finnish culture, maybe more broadly we are maybe more inward looking than in many countries, but I think that's something we can definitely work on. I also agree with all the opinions of the others. Our opinion is that the international students should be taken in consideration in the council. We need to have good interpretation and translation of the document so that everybody is able to participate as well as it's possible. Also, what Otto said about the Hallopeds, the international students should have a possibility to participate in the decision-making processes of the university. There needs to be some kind of survey and effort to make that possible. Our list talks for the international students that they would have equal participation, and that the events would be possible to participate. Doesn't matter what is your language. And we also
would want that there would be more language courses for international students so that they could learn Finnish. Yeah, internationally, on its most basic form means here in Tampere yliopisto that you can study and operate here both in Finnish and English. And they should be able to also, for foreign students to operate like in here student council and on TREY's activities also with English. And we should like translate our most important papers to English also. And I think that is currently made, so it's okay on that behalf. But how should we improve it? I think TREY should just give more support and like guidelines for subject organizations to include the foreign students. I don't think that TREY on itself is such a great player in this game. I think the subject organizations have a much bigger role in this. Thank you. Halli, this round begins with you. Name one concrete change or proposal your electoral alliance has for upcoming term and name a step you'll take towards it. I would like to emphasize more the availability of information and kind of that the student council would be more transparent in its decision making, because this will also help bring TREY closer to the student body as a whole. So I think most of our papers, I mean, we already have a great amount of information available for everyone to see, but it should be further increased, and this is something I would like to see done in the coming term, because this will also help with the fact that student councils can be viewed as, or student unions can be viewed as viewed quite critically. So this will also help with critical voices because they have easier access to the information they desire to see. We believe that the board of the Foundation University is really undemocratic, and we will educate, lobby and protest hard to get representation in the board of the foundation, because currently it is headed by Jorma Eloranta, the former CEO of Patria, so we have a weapons manufacturer, a former one, deciding on the future of our university instead of us, and this needs to stop now. Okay, thank you. So the Green List, we want to support student well-being in general, especially I view it as an issue of mental health and mental well-being. And what I would want to specifically focus on is loneliness, the prevention of loneliness, and supporting a strong sense of community in TREY. This is it's a huge issue, as I said before. There are many studies on it currently coming out, and what I think this could look like in practice is improving our events in general, and as said here before many times, our organization, our student organizations and our hobby organizations all have a big role in improving this sense of community. Maybe we should look at tutoring, how it's done, how we're teaching about it. Is psychology a part of how we teach tutoring? And we also want to highlight the importance of in-person interactions, so not just remote studies. And finally, services. So one thing that we would want to change as Kontakti, we would want that the university would maintain or ideally increase the resources of Language Center, the language and communication studies in there. Next year, TREY will update its language principles, and maybe we can, with those principles, writing what we are writing there, it makes a big difference in how we work with these subjects.
And the Language Center will be making decisions about which languages are going to be taught next year and how much teaching will be offered. And we need to influence these decisions and strive for better resources, securing the broad and diverse language education in our university. Yes, first and foremost, we should lower the membership fee as soon as possible when we are capable to do that, and also lower overall the costs of the TREY. Then we should shut down the Visiri magazine, and then we will want the TREY not to be declared as an intersectionally feminist student union. We think that it doesn't really drive for true equality, rather than it wants to divide people into different categories and then we will just treat everyone as a representative of their external features, not as an unique individual. In addition, we want TREY to serve meat again in its events. And finally, the van of TREY should be taken into service. It's in horrible condition. I was shocked when I drove it. Jesus. So we believe in equality beyond nationality. So our main emphasis should be students' voice should be heard, no matter who they are and where they are coming from. So our main focus is, like, as an international student, when there is no international in the decision-making team, like what decision they will make regarding for international students. So we want to emphasize internationality, openness and equality and true representation. Thank you for that round. Viva will start next. Should TREY take more responsibility over organizing events and building a shared Tampereen student culture? Yes, we absolutely believe that, because the student cultures in the different campuses are so different that it is very difficult for member organizations to organize these kinds of events. So we believe that TREY should be loud, TREY should be active, and TREY should do everything it can to bring a sense of togetherness in every campus of Tampere University. Yeah, I couldn't agree more with the goal of increasing a shared sense of belongingness and community, but I don't see it as necessary that TREY should be the main facilitator in this. I think our student organizations, all our member organizations have a crucial role in this. It doesn't, as far as I think, I don't think it matters as much where the student gets their friend group, their sense of community, but they have to get it from somewhere. If it's a hobby, if it's their year group, great. But TREY should definitely support our member organizations in achieving this goal and developing this sense of community and preventing loneliness. So in Contact's opinion, TREY should definitely work for more interdisciplinarity and the cooperation between the different campuses and between different student associations. In our opinion, the TREY shouldn't do its own events only, but facilitate the cooperation between the associations, so that the associations, for associations it's easier to work together. TREY can bring the associations organizers together and help the cooperation and give ideas what kind of events could be done together. Yes, thank you. No, TREY should not organize any extra events which overlap the events of subject organizations. I think that the subsidiary I forgot the word, but anyway, I think subject organizations should organize most of the events that are held here, and TREY should not go on their territory.
However, like organizing big events once a year, let's say Vappu, is a great way to like bring student organizations together and work for greater good. I think by providing more resources, particularly budget resources, increasing budget resources will help student union associations to organize more events and make it like inclusive for like all the students, because that's what like TREY can easily like help with, like and bring all the students together also. More than TREY organizing events or like TREY building like student community like more stronger, helping student associations, making them more stronger, like helping their operations efficiency will make it easier in that way. Yes, I agree with Alex on the fact that it matters not where this interdisciplinary sense of community is built, whether it is the subject association's own interdisciplinary events or it's a club that accepts members from all backgrounds. That's not the most important question. The most important question is that these kinds of opportunities are provided somewhere, and that at an increasing rate. So the role TREY should play in this can be organizing events such as Fuksisuunnistus, for instance, but the more important role for TREY at the moment, I believe, is more in the background, helping these organizations, for instance, reach out to people and also organize these interdisciplinary events and provide support in this sense. Thank you. The Q&A section is over, and it's time to move into the quick rounds. We have a bunch of claims, and you have, as a panelists, have a giant thumbs in front of you. If you agree, show us a thumbs up. Could you? Can you repeat? Yes, I couldn't understand. Sorry. Yeah, the Q&A section is now over, and it's time to move into the quick questions. We have a bunch of claims, and you, as a panelist, have a giant thumbs in front of you. If you agree, show us a thumbs up. And if you disagree, give with the claim or want to answer no, show us a thumbs down. Pretty simple. I'm sure you can figure it out. During these rounds, you will also have an opportunity to comment quickly on your opinion to 2 separate claims. The time limit for comment is 30 seconds. If you want to comment, keep your thumb in after the claim round. So very important to remember, we have a lot of claims and you can comment on 2. So make your choice wisely. Let's have a quick practice round. The claim is, TREY should have a mascot. Show us your thumbs. If you agree, put your thumbs up. And if you disagree, put your thumbs down. Should TREY have a mascot? Very well, everyone knows how to use those now. And now you may leave your thumbs in the air if you want to comment. So just keep them up and don't put them down if you want to comment on that particular claim. Yeah, that was the practice, and let's get moving. First claim, TREY should have an international student on the board. Keep your thumb in the air if you'd like to comment. Should TREY have an international student on the board? Everyone agrees. Does someone want to comment? Okay, go ahead. Keep the mic moving swiftly. So yeah, our main goal is to make it possible, because when there is no international in the board, they can't make decision for international students. So that's what our real aim, to have like equality for both international students and Finnish students. Yeah. Can I comment also? Yep. Yes, as an idea, it's great that we would have an international student on the board, but I think that the board members should be elected by the council as democratically as possible. I think there should be like no mandatory international student there. If
the council wants to have an international student, great. But if it doesn't want to have, then it should not have one there. Second claim, TREY should not be political. Thumbs up. Or down if you choose. Okay. TREY should not be political. Agree or not? Okay. Anyone want to comment? Yep. This is maybe the claim that we have the strongest belief on. TREY should absolutely be political, because if we don't make decisions, we don't take viewpoints, some other people will do. Some other universities will have more say than us. People outside of university sphere will have more say than us. And we believe that we must actively participate in society to make sure that everyone, that the students get their distracting keys. Yeah. 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 Third claim, student union must make sure more student houses are built, even if the government is giving less subsidies for student housing. Anyone wants to comment? I will quickly use my speaking turn now. So we strongly believe that one of the most important things in student lives is the livelihood of them, so that, and the most important expense in a student's life is the rent, and we must make sure that students get apartments which have affordable rents. Thank you. Next claim. Each student should have some form of internationalization during their studies. Each student should have some form of internationalization during their studies. Okay, we see a few thumbs up and few down. Anyone want to comment? Was there Alex as well for commenting, or sure. Just Mira? Yeah. Well, well, it depends on what internalization means. There was a question in the Vaalipaneeli where they said that every student should go abroad on exchange, or that should be mandatory. I don't think that's a good idea. I think there should be voluntary, but it depends on what it's meant. I think it's good if every student would get an opportunity to meet their international students in some event, for instance. So it depends, yeah, to some degree. I don't need to comment. It's Okay, nice. Thank you then. Next claim. A student union member is getting value for their membership. Thank you. Anybody wants to comment? Was that a yes or? No comments for this round. Okay. Next one. The university should invest more of its resources to distance learning. Should the university invest more of its resources to distance learning? Nobody wants this. Okay. Anyone want to comment? Yep. So the recent studies that have come out regarding students in Finland have indicated that after the COVID hit and the distance learning got more popular, so the mental health problems worsened. And it seems that it's something to do with us coming here to the university, meeting each other, grabbing lunch, going out on coffee. It's good for us. It doesn't mean that we have to have all courses here in person, but there should be involvement in person as well. We don't want us just stay home. So there should be more contact teaching in the beginning of the university, especially in the first years of the bachelor's, and like towards the end of the studies,
both the bachelor and the master's, there needs to be more possibility to be flexible with your studies, so that it's possible to maybe work on the side, or if you have some situation that you need to live in another city, it is possible for you. But in the beginning of the university, it is important to have the contact studies. Thank you. Here's another claim for you. No courses should last more than one period. Could you repeat? No courses should last more than one period. Pretty unanimous here. Anyone who wants to comment? Yep. We can't really say like no courses should not last like more than one period, because it depends on the course intensiveness. Like it can be a lot of curriculum to cover in a period, so it is great to have like even for 2 periods, so that like it won't be hard for students to gather all the knowledge, because like hurrying the course in a 1 period is waste, like if they didn't get what they want. Next one, we have just a few more. More students should get into working life after getting a bachelor's degree. Sorry? More students should get into working life after getting a bachelor's degree. Few thumbs up, few down, few on the side. Any comments? I don't think it should be set as a goal. It's more of a thing that if you want to work after your bachelor's, that's fine. But I don't view it as important as to set that more should be or less should be. It's more giving the choice for people. If they want to do that, they can do that. I think Alex has used your comments. Anyone else? Yep. No other comments, thank you. Next claim is student associations should get more grants from the student union. Thank you. Anybody wants to comment? Yeah, there. If this means increasing the costs of TREY and therefore increasing the cost of student union membership fee, absolutely not. If we seek this money from somewhere else, then it's possible to do this decision. Can I still comment? I completed my 2 claims. You've done your 2. Okay. I was strict with Alex as well. Okay, cool. I said I would be nice, but I'm not nice now. Visiri is a valuable member service. Last claim. Visiri is a valuable member service. One spin, one down, others up. Comments? I think no one can, only you can. Does anyone have any comments left? No comments needed. You have, Mira has one left. I might as well spend mine then as well. So Contact's opinion is that Visiri is a very important member service, and it takes care that the university and the student union work in a democratic way. It guards that our rights are taken into consideration in all the work. For example, this building, maybe we wouldn't have it if there wouldn't be Visiri, because Visiri brought up the conversation in the national media about having this building at all. So maybe we wouldn't have it at all anymore. Yes, I agree that no other media has such an incentive to report on internal matters of the university and its communities as Visiri or any other media that operates in a university. But it does not mean that we should not look at Visiri critically, and it should be allowed to evaluate the efficiency of the magazine itself. But I still value, or I see that it brings value to our community. Thank you all. We are coming to an end, and now it's time for lists to make their final impression. Each list has 30 seconds for a closing pitch. Vihreä lista will start. Why should people vote for you?
Yes, so as I've said here before, the Green List, we want a strong, sustainable, we want to promote strong, sustainable mental health of students. We want to advocate for students in a strong way, also more broadly in the Pirkanmaa region, and we want to support a sustainable future and a future that does not burn the resources of our environment in terms of our psychological environment as well as our environment in general. Contacti has been actively involved throughout TREY's history and playing key roles in the council and the board and other working groups. Contacti represents the multiple associations from different areas, and we want to ensure that the students from all fields get their voices heard. We want that the student union is equal for everyone, regardless of who they are or where they come from, and we want a university where every student can build their own path and find new opportunities. You should vote the right wing because we will drive the right of freedom of choice for the students. We will want to lower the membership fee. We will want to shut down the visiri. We will want to have meet again in TREY, and we want to focus on the essentials. Do vote us if you want to see openness, equality, true international representation, and also want to see the international students in the equal level in the decision making. Yes, Halli represents responsible decision making in the student council and also has been working to bridge gaps between council groups and will do so in the future as well, because if we cannot stand as a more united council, we cannot stand as a more united student body. We will fight for democracy, we will fight for well-being, we will fight so that every student has a right to demonstrate and be political. We will give a good fight and we will fight till the end. Huge thank you to all the panelists. Let's give a round of applause. And you guys can sigh a sigh of relief. If you feel like you would like to vote for these people, your lucky days are to come, as pre-voting will start on next Wednesday. And if you are yet unsure, feel free to fill the voting aid application via the TREY's website and find your match there. If you want to meet your candidate face-to-face, be sure to add TREY's election festivals to your calendar. The tour will start on Hervanta campus on next Thursday, and it will continue to Kauppi on Monday the 4th and City Centre on the 5th of November. Next up, we will have a 5-minute break between panels. See you in 5 minutes.
Tervetuloa takaisin TREYn edustajistovaalipaneelin ääreen. Minä olen edelleen Jussi Kekki ja kanssani juontamassa on huikea ylioppilaskunta-alumni Suvi Parhankangasta. Paneeli striimataan ja tallenne jää ylioppilaskunnan YouTube-kanavalle katsottavaksi. Paneelissa pureudumme vaaliliittojen eroihin ja yhteneväisyyksiin. Vieraanamme on paljon upeita vaaliliittoja, joille voisimmekin antaa aplodit ja toivottaa heidät tervetulleiksi. Ja ennen kuin aloitetaan, niin käydään pari käytännön asiaa läpi. Paneelissa, kuten muissakin TREYn tapahtumissa, noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteet tarkoittavat, että otamme parhaamme mukaan toiset huomioon ja rakennamme yhdessä avoimempaa ilmapiiriä, jossa kaikkien on mukava osallistua. Eli pidetään hyvähenkinen ja reilu paneeli vai mitä? Jos kuitenkin kohtaat tapahtumasta häirintää tai syrjintää, otathan yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin. Paneelissa annamme teille yhdenvertaiset mahdollisuudet puhua ja vastata kysymyksiin. Kellottaja-spesialistimme antaa teille visuaalisen merkin ja soittaa kelloa, kun on 15 sekuntia puheenvuorosi päättymiseen, jotta tiedät lopettaa lauseesi merkin jälkeen. Saadaanko sieltä vielä demo? Eli kun kuulette tämän, niin lause loppuun. Ja kelloa soitetaan toisen kerran, tällä kertaa yhtäjaksoisesti, kun aika päättyy. Näin. Ja asiaan. Ensimmäisellä kierroksella panelistimme esittäytyvät 90 sekunnin mittaisen hissipuheen avulla. Aloitetaan keskeltä. Ensimmäisenä vuoron saavat keskeiset. Yes. Hei vaan kaikille. Mä oon Santeri Alaröskö ja mä oon toisen vuoden politiikan tutkimuksen opiskelija ja mä oon ehdolla keskeisten listalla numerolla 232. Ja mä oon ehdolla sen takia, koska mä haluan antaa oman panokseni ylioppilaskunnan kehittämiseen ja haluan myös tuoda ylioppilaskunnan edustajistoon keskustalaista näkökulmaa päätöksentekoon. Ja keskeisten vaaliteemat näissä vaaleissa ovat opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen, hybridiopetuksen lisääminen ja opiskelijoiden edullinen opiskelijalounas. Kiitos. Hallitusti siirrymme sitten Hallintotieteiden liittoon. Jes, moikka vaan, mä oon Sanni Tyynismaa. Mä opiskelen hallintotieteitä ja mun opintosuuntana on julkinen talousjohtaminen. Mulla on vahvaa kopotaustaa. Mä toimin Staapin kopona vuonna 2023 ja lisäksi mä oon ollut Edarissa ja meidän tiedekuntaneuvostossa pari vuotta. Mulle tärkeitä juttuja on yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, järjestölähtöisyys, hyvä hallinto, laadukas opetus ja nämä on myös meidän liitolle tärkeitä juttuja. Meidän ryhmästä löytyy paljon hallintotieteilijöitä, joiden kiinnostuksen kohteet alkaa sieltä taloudesta ja ympäristövastuusta ja sitten toisessa päässä on ehkä sitten semmoista järjestötoimijoiden osaamista. Eli monipuolisia tyyppejä meidän lista täynnä. Sitten jatkamme vasemmalle. Seuraavana Viva, Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto. Jes, morjesta. Mä oon Valtteri Koivukoski, 3. vuoden valtio-opin opiskelija. Ja minkä takia mä oon Vivan listalla, niin on se, että se on oikeasti se lista, mikä ajaa demokraattista yliopistoa. Ja se onkin yksi meidän kärkiteemoista, että meillä on yliopistodemokratia, opiskelijoiden toimeentulo ja hyvinvointi, keskeisimmät vaaliteemat. Ja siinä pitää ottaa huomioon, että nämä kaikki menee yhteen aivan loistavalla tavalla. Jos opiskelijat ei pysty päättämään omasta yhteisöstään, jos opiskelija ei tule toimeen, niin opiskelijalla ei ole hyvinvointia. Yes. Kiitos. Vasemmalta on hyvä jatkaa sitten tässä oikealle. Oikeisto-opiskelijat, olkaa hyvä. Kiitos. Morjesta kaikille. Olen Joona Paija, kotoisin Urjalasta ja nyt tätä nykyään asun Tampereella Kalevassa. 21 vuotta ja ensimmäisen vuoden kauppatieteiden opiskelija. Ja tällä hetkellä toimi Urjalassa kunnanhallituksen varapuheenjohtajana ja ensi vuonna sitten myöskin Pirkanmaan kokoomusnuorten puheenjohtaja, eli semmoinen tausta itsellä täältä luottamustehtävien saralta. Miksi mä pyrin edustajistoon, niin mä luin TREYn linjapaperia, mä näen siinä aika paljon muutettavaa. Mä olin vähän järkyttynyt, mitä sieltä löytyy, mutta ei huolta, sen takia täällä ollaan ehdolla. Edustaa oikeisto-opiskelijoita ja meidän tavoitteena ajaa taloudellisesti vastuullista,
ylioppilaskuntaa, ja niin kauan kuin ylioppilaskunnan pakkojäsenyys on voimassa, niin meidän tulee tehdä toimenpiteitä, jotta me saadaan käytettyä ne varat mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisuuksien mukaan laskettua sitä meidän ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Kaikkein tärkeimpänä puolustetaan opiskelijoiden valinnanvapautta. Moi. Ja seuraavana kontakteja. Kontaktiin, olepa hyvä. Moi, mä oon Ville Porkka, tosiaan kontaktin listalla. Mä oon 4. vuoden käännöstieteen opiskelija ja 1. vuoden hallintotieteiden opiskelija. Toimin tällä hetkellä Transla ry:n varapuheenjohtajana, missä olen myös 3 vuotta tehnyt koulutuspolitiikkaa ja muistakin järjestöistä on kaiken näköistä kokemusta. Olen myös tiedekuntaneuvostossa edustajana. Kontakti tosiaan ajaa pääasiassa edustaa kieli-, viestintä- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoita. Ja meidän tärkeitä pointteja on pitää huolta siitä, että pienet järjestöt pidetään myös mukana päätöksenteossa, että ne ei huku sinne isompien joukkoon. Se, että huolehditaan myös siitä, että opiskelijat voi tehdä opintojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla. Ja edistetään myös poikkitieteellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Ja itse haluan myös olla mukana vahvistamassa yliopistodemokratiaa. Kiitos. Kiitos. Sitten ei viimeisenä, vaan vihreänä, meillä on vihreä lista. Kiitos. Mun nimi on Alex Siira. Mä oon psykologian maisteriopiskelija ja mä oon tosiaan vihreältä listalta ehdolla numerolla 43. Ja mä oon ehdolla kestävän opiskelukyvyn, yhteisöllisyyden ja osallisuuden puolesta. Ja miksi juuri nämä teemat, mä ilokseni kuulinkin yhteisöllisyyttä ja mainittavan täällä useaan otteeseen, niin mä just tänään osallistuin Nyyti ry järjestämään koulutukseen aiheesta niin kuin yksinäisyys korkeakouluopiskelijoille, ja se on hyvin, hyvin hälyttävä tilanne tällä hetkellä. Tutkimuksesta riippuen tällä hetkellä 20–50% korkeakouluopiskelijoista kokee huomattavaa yksinäisyyttä, ja 1/3 korkeakouluopiskelijoista kokee, että ne ei kuulu mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään, vuosikurssiin, ainejärjestöön, mihinkään. Ja siis tämä on tosi hälyttävää, koska me tiedetään, miten se vaikuttaa mielenterveyteen ja sitä kautta opiskelukykyyn. Laajemmin vihreässä listassa me halutaan muutenkin luoda sellainen TREY, jossa jokainen opiskelija pystyy löytämään sen oman porukan ja on yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella sellaista omaa itselle tärkeää merkityksellistä opiskelijaelämää. Sitten me halutaan vahvaa edunvalvontaa, me halutaan vaikuttaa pirkanmaalaisiin päättäjiin, katsoa, että opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi päätöksenteon tasolla. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin tietysti kestävä tulevaisuus yleisesti ottaen. Semmoinen TREY, joka kunnioittaa ympäristöä eikä ylitä luonnon kantokykyä, ja me halutaan näyttää tässä esimerkkiä laajemminkin. Kiitos hyvistä esittelyistä, oli mukava tutustua. Ja nyt kun on käyty oikealla ja vasemmalla, niin siirrytään seuraavaksi eteenpäin. Seuraavassa osiossa kysymme teiltä kysymyksiä, joihin annamme teille 60 sekuntia aikaa vastata vuorollaan. Onko selvä? Aloitetaan. Ja Hallintotieteiden liitto aloittaa. Hienosti siellä mikki pyörii, pyöritelkää sitä tosiaan reippaasti tässä kun edetään, niin ei mene aikaa siihen, vaan jää teidän kuulemiselle enemmän. Ylioppilaskunta kustantaa visiirilehteä. Mihin suuntaan te haluaisitte viedä visiiriä? Kiitos. Jo meidän ryhmän mielestä ylioppilaskunnan journalistisesti itsenäinen julkaisu on tärkeä. Me halutaan sitä ylläpitää, mutta meidän täytyy myös huomioida meidän kustannustehokkuuspaineet. Tällä hetkellä visiiristä jo selvitystä tehdään, ja se on ollut meillä edustajistossa keskustelussa, mutta ensi kaudella tärkeää olisikin, että edustajisto vielä paremmin paneutuu niihin linjoihin, mitä meillä on visiiristä, ja osallistetaan meidän huikeaa toimituskuntaa siinä, että me pystytään antaa heille suuntaviivoja, ja he pystyvät antaa meille ihan konkreettisia toimenpideehdotuksia, joista me voidaan sitten tehdä päätöksiä, että mitä me oikeasti tehdään, jotta se kustannustehokkuus ja arvo paranisi. Yes. Visiirihän on siis aivan äärettömän tärkeä jäsenpalvelu meille kaikille. Ihan oikeasti mikään muu media ei voi olla samalla tavalla kiinnostunut yliopiston päätöksenteosta tai
mitä ylioppilaskunnassa tapahtuu. Me tarvitaan visiiriä, jotta me pystytään olemaan tietoisia ja me pystytään vaikuttamaan tulevaisuudessakin niin kuin merkittävällä tavalla. Hyvä. Tämän takia mä kannatan vahvaa visiiriä. Ylioppilaskunnan pitää panostaa visiirin toimintaan. Ja se me tehdään kaikista parhaiten sillä, että jengi oikeasti lukee sitä. Ja yksi mikä olisi tosi konkreettinen keino, selvitetään missä on visiirin hävikki ja miten me pystytään vähentämään sitä. Missä ne katoo aina, mikä kori viedään aina loppuun ja missä viedään vähän. Panostetaan siihen, että se visiiri päätyy oikeasti jengin käsiin. Sitten koko matka ympäri. Kiitos, ja aika täysiä ne visiirin korit on kyllä tähän asti ollut. Meidän mielestä visiiriä tulee ajaa alas, se tulee lakkauttaa. Sen sijaan me halutaan nähdä Suomessa yliopistojen yhteinen lehti. Siinä olisi mun mielestä paljon enemmän järkeä kuin, että meillä olisi vaan jokaisella yliopistolla oma lehti ajamassa taas käytännössä samoja asioita, mutta sitten vaan jokaisella oma organisaationsa siellä taustalla. Uskon, että vielä myöskin tällä hetkellä, kun meillä on tämä pakkojäsenyys voimassa, niin monia ärsyttää lukea lehteen, minkä sanomaa ei välttämättä allekirjoita, mutta joutuu sen silti kustantamaan jäsenmaksullaan, koska hän on lain puitteissa velvoitettu se maksamaan. Tämä on hyvin valitettavaa ja haluamme siitä eroon. Joo, meidänkin mielestä visiiri on tärkeä jäsenpalvelu. Se juurikin edustaa tai ajaa opiskelijoiden etua, kun pidetään ääntä asioista, jotka tapahtuu yliopistolla ja informoidaan ihmisiä niistä. Esimerkiksi digitointia tai juuri sitä, että mietitään kuinka iso erästä painetaan, sitä olisi hyvä tarkastella, että se on kustannustehokasta ja järkevää. Mutta ei missään nimessä pidä mielestäni lakkauttaa. Mä yhdyn vahvasti tähän Villen, Sannin ja Valtterin kaikkiin puheenvuoroihin. Ja erityisesti tykkäsin tuosta, mitä Valtteri sanoit siitä niin kuin hävikin selvittämisestä ja sen niin kuin tämmöisestä niin kuin menekkitutkimuksesta, että katsotaan niin kuin oikeasti, että miten tavallaan sitä kuluu ja että miten sitä saataisiin estettyä, että sitä visiiriä ei vaan heitetä roskiin, koska siis mä oon ihan täysin samaa mieltä, että se on niin kuin ihan vain itsessään arvokasta, että ylioppilaskunnalla on tommoinen niin kuin laadukas ja oikeasti journalistisia periaatteita noudattava lehti. Ja on totta, että sen kustannukset on aika suuret, mutta tällä hetkellä siitä suurin osa koostuu päätoimittajan palkkiosta ja sitä ei voida enää lakisyistä alentaa. Mä opin tämän asian, niin tästä syystä niin visiirin tämmöistä säästökeskustelua ei oikein ole olemassa, että siinä ei tavallaan oikein ole mitään leikattavaa taloudellisesti, ellei sitä haluta kokonaan lakkauttaa, mikä ei todellakaan ole niin järkevä ratkaisu. Sitten vielä viimeinen vastaus tähän kysymykseen. Joo, kyllä mä kans näen, että tällä ylioppilaslehdellä on paikkansa tässä yhteisössä ja se on tärkeä osa myös opiskelijakulttuuria, mutta en sille visiirin sisältö osaa ottaa kantaa, mutta mä pohtisin sitä, että onko tarvetta esimerkiksi tälle fyysiselle paperiversiolle, eli riittääkö vaikka pelkkä sähköinen versio, mutta tästä toki pitää tarkastella näitä lukijamääriä ja sen mukaan tehdä päätöksiä, että kyllä mä näen, että täällä ylioppilaslehdellä on edelleen paikkansa, mutta on sitten missä muodossa ja kuinka paljon sitä sitten teetetään, niin se on oma keskustelunsa. Kiitos kaikille vastauksista. Seuraavaksi aloitetaan Tampereen yliopiston vihreästä vasemmistosta. Kysymyksenä on, TREYn linjapaperissa todetaan, että ylioppilaskunta pyrkii hiilineutraaliuteen 2025 loppuun mennessä. Mikä on teidän visionne tavoitteen osalta? No siis on äärettömän tärkeää, että tavoitellaan hiilineutraaliutta ja pystytään olemaan ympäristön kannalta kestävä toimija. Sitähän ei siitä pääse mihinkään. Ympäristökriisi on isoin kriisi, mikä meidän pitää ratkaista tässä lähivuosina. Siihen liittyen TREY on jo vegaaninen, TREY ei enää lennä, ollaan tehty merkittävä määrä toimia. Seuraavaksi, jos haluttaisiin tehdä merkittäviä toimia, niin se heikentäisi TREYn tarjoamia jäsenpalveluita. Ei meidän kannata lähteä siihen, jos se ei ole kannattavaa.
Sinänsä mä mietin sitä, että mikä on se, millaiset päästöt me luodaan yhteisönä. Esimerkiksi TREY omistaa Juvenneksen. Mitä jos kasvisruoka olisi edullisempaa opiskelijoille? Se ohjaisi opiskelijoiden ravintolakäyttäytymistä kasvisruokapainotteisempaa. Saataisiin päästöjä alas. Sitten taas koko matka toiseen laitaan. Kiitos. Lähtökohtaisesti tämä kysymys on vähän mielenkiintoinen, koska TREYn päästöt on niin marginaaliset, että ei nähdä järkevänä kohdentaa siihen mitään ylimääräisiä tai ainakaan ylisuuria resursseja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta jos jotain keinoja pitää nimetä, niin esimerkiksi tämä visiirin lakkauttaminen olisi oiva tapa säästää aika monta 100 kiloa paperia vuodessa, ja uskoisin, että tämä toisi meidän vuosittaista hiilijalanjälkeä alaspäin aika reilusti, ehkä jopa niin paljon alaspäin, että päästäisiin hiilinegatiivisuuden puolelle ja voitaisiin tuoda sitten takaisin punainen liha TREYn tapahtumiin, niin päästäisiin irti tästä pakkoveganismista. Joo, on erittäin tärkeää, että pidetään kiinni meidän ilmastotavoitteista. On hyvä, että TREYn pitäisi toimia esimerkkinä ensinnäkin muillekin ylioppilaskunnille ja sitä kautta myös koko yhteiskunnalle tässä asiassa. Ja toki sitä pitää miettiä, paljonko sitten kustantaa nämä tavoitteiden saavuttaminen. Niin, ei oikeastaan muuta. Kiitos. Ilmastokriisissähän on loppupelissä kyse ihmisten valinnoista, ja TREYllä on suuret mahdollisuudet vaikuttaa ihmisten valintoihin, että me koostutaan noin 19 000 opiskelijasta, ja kuten Valtteri tuossa hyvin ehdottikin, niin yksi tapa olisi justiinsa tämä vegaanisen opiskelijaruoan hinnan alentaminen, että se olisi paitsi semmoinen selkeä niin kuin symbolinen kannanotto, niin myös niin kuin sellainen niin kuin konkreettinen toimi tämän niin kuin tavoitteen edistämiseksi. Ja niin kuin ylipäänsä niin kuin, tässä on myös kyse sellaisesta niin kuin suunnan näyttämisestä niin kuin laajemminkin, ja että minkälaista tavallaan niin kuin arvomaailmaa me halutaan edustaa. Ja mä sanoisin, että tämä olisi niin kuin hyvä ottaa semmoiseksi niin kuin läpileikkaavaksi ylätason teemaksi kaikessa toiminnassa. Ja myös niin kuin mielenterveystyön osalta me tiedetään, että mielenterveyden panostaminen tukee kokonaisvaltaisesti myös ilmastotyötä just tästä näkökulmasta käsin, että se on niin kuin ihmisten päätöksistä kiinni se, että niin kuin miten siihen ilmastokriisiin tartutaan. Joo, tosiaan ilmastonmuutos ja luontokato meidän olemassaolomme uhkaavia kriisejä, ja sen takia on tärkeää, että kaikki tekee osansa niiden torjumiseen. Ja mä näen, että ylioppilaskunnan on tehtävä oma osansa tässä projektissa, ja keskeiset allekirjoittaa tämän ylioppilaskunnan hiilineutraalisuustavoitteen. Jos keinosta puhutaan, niin yksi monista keinoista voisi olla esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen, ja tätä keinoa voidaan edistää esimerkiksi siten, että pidetään huolta, että opiskelijalounas on edullinen, jolloin sitä ruokaa ei jää ottamatta. Ja keskeiselle on myös tärkeää se, että opiskelijat tarjottava ruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua. Sitten on vielä Hallin vastaus tähän kysymykseen. Joo, kiitos. Täältä tuli Aleksilta ja Valtterilta jo erittäin hyviä pointteja. Ehkä olisi tärkeää tietää se, että TREYllä on jo tehty tähän hiilineutraaliustavoitteeseen kartoitusta ja laskelmia, ja meidän deadline on tosi tiukka. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää jo ensi vuonna ruveta keksimään ja toteuttamaan niitä toimenpiteitä. Ja vaikka todellakin täytyy pitää kiinni tästä meidän hiilineutraaliustavoitteesta, niin en tiedä, kuinka realistinen se tavoite enää tällä aikataululla on. Mutta yksi semmoinen iso asia jo sanottujen toimenpiteiden lisäksi on se, että me edelleen tuetaan meidän järjestöjä edistämään tätä tavoitetta myös, koska heidän piirissä toimii myös hirveä määrä opiskelijoita, joille se tavallaan se muutos sitten myös menee. Ja sitten oikeisto-opiskelijat on seuraavana. Tilanteessa, jossa ylioppilaskunnalla olisi rajallinen määrä neliöitä annettavaksi, kumpaa tulisi priorisoida? Yhteiskäyttöisiä kimppakämppätyylisiä tiloja vai järjestöille omiksi myönnettäviä pienempiä tiloja?
ehdottomasti tulisi priorisoida järjestöille niiden omaan käyttöön tarjottavia tiloja. Meillä näitä yhteiskäyttötiloja täällä Tampereella on aivan tarpeeksi jo nykyisellään, enkä usko, että niiden lisääminen jollain tavalla sitten maagisesti täyttäisi niiden käyttöasteen, niin kuin räjäyttäisi sen pilviin sitten sillä tavoin. Ja kun meillä on jokin vastuullinen käyttäjätaho sillä tilalla, mikä me annetaan heille järjestöille, niin meillä on myöskin joku vastuullinen taho ylläpitämään ja kehittämään sitä, kun taas yhteiskäyttötiloissa se voi sitten jäädä useimmiten sen jonkun, kuuluisan jonkun tehtäväksi. Joten tällä perusteella järjestöille. Meistä olisi hyvä, että jos annettavia tiloja on tosi vähän esimerkiksi, niin aika alkuun just olisi useamman järjestön yhteiskäytössä. Sitten myöhemmin toki voi tarkastella, jos tiloja vapautuu, että sitten voitaisiin siirtyä omiin, mutta se on parempi, että kaikilla järjestöillä ja opiskelijoilla on edes joku tila, jos kaikille ei ole täysin omaa sellaista mahdollista taata. No, mä sanoisin, että mä luulen, että aika moni täällä pystyy samaistua siihen, kuinka mukava fiilis se on, kun pystyy tavata omia opiskelukavereita jossain kahvihuoneella tai näin. Ja mä sanoisin, että se on ehkä sellainen asia, mitä tässä olisi, niin kuin, mihin tässä olisi hyvä keskittyä. Et kuitenkin se, että olisi mahdollisuus tavallaan löytää se niin kuin oma samanhenkinen porukka, ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin puhuin, niin valitettavan usein niin ei käy, mutta meidän pitäisi ehdottomasti antaa meidän jäsenjärjestöille, ainejärjestöille, killoille, harrastejärjestöille kaikki mahdollisuudet luoda semmoisia just kahvihuoneita, tiloja, missä se niin kuin pystyisi tapahtumaan, missä sille olisi niin kuin edellytykset tapahtua, että pääsisi tutustumaan uusia ihmisiä ja saamaan niitä kavereita. Joo, jos niitä tiloja on tosiaan rajallinen määrä, niin tässä tapauksessa me ehkä priorisoidaan enemmän sitä, että olisi näitä yhteiskäyttötiloja sitten, että ne olisi niin kuin sitten kaikille avoimia, sitten taas järjestöjen omat tilat saattaa rajoittaa niiden käyttöä, kun on vaan näille kyseisille järjestöille. Joo, ei muuta. Yes. Tilat on ihan kriittinen toimintaedellytys meidän järjestöille ja yhteisöllisyydelle. Ja on hauskaa kysyä koska keskustakampuksella tämä on jo vuosia ollut tilanne. Näissä tilanteissa vaikka ensisijasta on, että niin kuin tärkeää on, että jokaisella järjestöllä ja yhteisöllä olisi oma tila, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että joka järjestöllä on jokin tukikohta, että niitä maksupäätteitä ei vaikka tarvitse säilyttää talousvastaavan sängyn alla. Kyllä näistä pidetään kiinni ja järkevällä niin kuin järjestelyllä me löydetään yhteisiä tiloja järjestöille, jotka on lähinnä toisiaan, mutta täytyy muistaa, että sisäänoton kasvaessa ja yliopiston säästötoimien tiimellyksessä niin tämä ei lakkaa olemasta ajankohtainen ongelma. Joo, mä pystyn komppaamaan aika paljon, mitä tässä edellä jo sanottiin, mutta nythän me ollaan ihmeellistä kyllä yllättävän positiivisessa tilanteessa, vaikka on tehty tilaleikkauksia, että keskustakampuksella on löydetty yhä useammalle järjestölle oma tila, ja se on aivan loistava kehityssuunta, ja toivottavasti päästään jonain päivänä siihen tilanteeseen, että kenenkään maksupäätteen ei tarvitse olla sängyn alla. Se ei ole mun mielestä niin kuin kohtuullista. Ja mikä tässä on kaikista tärkeintä on kumminkin, että jos me käydään tämmöistä tilakeskustelua, niin otetaan se yhteisö mukaan, kuunnellaan se yhteisö ja löydetään yhteisön kanssa yhdessä ne parhaat ratkaisut. Mä uskon, että jokainen järjestö haluaa jossain kohtaa sen oman tilan, mutta kaikista tärkeintä on se, että se ratkaisu, mihin päädytään, on tehty niiden ihmisten kanssa yhdessä, heitä kuunnellen ja heidän tahtoaan arvostaen. Kiitos hyvistä vastauksista. Seuraavaksi kontakti aloittaa. Nimetkää yksi konkreettinen muutos tai toimenpide, jonka vaaliliittonne aikoo tehdä tulevalla kaudella, ja kertokaa jokin tarvittava välietappi, jotta nimeämänne tavoite toteutuu. Joo, nyt kun näitä kielikeskuksen resursseja on tässä vähennetty ja sen takia myös kielten opetusta, niin se rajoittaa tosi paljon ihmisten mahdollisuuksia. Esimerkiksi jos haluaisi joskus myöhemmin mennä ulkomaille töihin, niin jos ei pääse, kun kurssien osallistumismäärät on tosi pienet, niin se rajoittaa tosi paljon sitä mahdollisuuksia, sitä pitää etsiä jostain muualta sitä opetusta tai täysin itsenäisesti opiskella niitä kieliä. Niin meistä olisi hyvä
tärkeää ajaa sitä, että kielikeskuksen resursseja kasvatetaan, pidetään yllä, että voidaan tarjota opiskelijoille näitä opetusta myös kielistä. Ja sitten tätä kautta ollaan myös paljon kansainvälisempi yliopisto ja yliopistoyhteisö. Yes. No hei, tosiaan vihreällä listalla niin yksi ihan selkeä tavoite on kokonaisvaltainen opiskelijoiden hyvinvointi. Ja tämä on tietysti hyvin laaja tavoite, ja mun mielestä olisi erityisen tärkeää tarttua tässä nimenomaan tähän yksinäisyysnäkökulmaan, koska se on tutkitusti nyt hyvin keskeinen ja vakava aihe niin kuin erityisesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Ja siihen on tietysti niin kuin monta tulokulmaa, ja yksi on tietysti nämä palvelut, että me halutaan jatkossakin varmistaa, että meillä on matalan kynnyksen keskustelu, mielenterveystukea saatavilla, niin kuin Tampereen yliopistolla on tämä ihan mahtava opiskelijan kompassi-homma, ja siitä on kuullut paljon hyvää. Helsingin yliopistolla on kuullut, että siellä on semmoinen kurssi nyt tullut niin kuin sosiaalisiin taitoihin liittyen ja ryhmiin liittyen, joka on ollut tosi suosittu. Tällaiset on kaikki ihan loistavia, mutta lisäksi myös ennaltaehkäisevyys, eli me halutaan katsoa, että meidän järjestöillä, meidän harrastejärjestöillä, ainejärjestöillä on tarpeeksi rahoitusta järjestää sellaisia tapahtumia, joista ihmiset löytää sellaista yhteisöllisyyttä, jota he tarvitsevat. Emme lupaa toteuttaa mitään, mutta voimme luvata edistää hybridiopetuksen lisäämistä. Yksi konkreettinen keino tähän voisi olla esimerkiksi luontotallenteiden hyödyntäminen. Ja tähän toki liittyy omat haasteensa, mutta tämä voisi edesauttaa esimerkiksi perheellisten opiskelijoiden opiskelua. Yes, täällä tuli tosi paljon hyviä pointteja jo. Hallin puolesta voisin nostaa edustajiston tuomisen lähemmäksi opiskelijoita. Konkreettisina esimerkkeinä ja toimenpiteenä tästä on, että esimerkiksi omassa kotijärjestössä Staabissa on tällä hetkellä TOSU-projektina edustajiston tuominen lähemmäksi, ja siinä meidän ryhmä on mielellään mukana. Tätä soisin näkevän ihan läpi yliopistoyhteisön. Toinen on, että edustajiston täytyy ottaa aktiivisempaa roolia ylioppilaskunnan avoimuuden lisäämiseksi esimerkiksi taloustietojen osalta ja tukea sitä loistavaa työtä, mitä meidän toimisto jo tekee. Et tiedot on, ylioppilaskunnan tilanteesta on tietoa niin kuin helposti ja ymmärrettävästi löydettävissä. Yes, Vivolle yksi tosi tärkeä vaaliteema on yliopistodemokratian toteutuminen, ja siinä varsinkin tasakolmikannan toteutuminen. Nyt meillä monessa toimielimessä on jo tasakolmikanta, mikä on loistava, mutta valitettavasti näiden toimielimien vaikutusvaltaa on leikattu tämmöisellä managerialistisella päätöksentekomallilla, missä se ollaan aina vastuussa sille ylemmälle tasolle eikä vertaisille tai saada sitä alhaalta sitä tukea. Eli lähtökohtaisesti tasakolmikanta myös konsistoriin, yliopiston johtosääntö auki, tasakolmikanta konsistoriin, ja sitten myös, että yliopiston hallituksessa olisi vahvempi yliopiston oma edustus. Yliopistodemokratia kunniaan, tämä on meidän yhteisö. No niin, no voihan mä tästä suoraan jo useamman nimetä. No aikaisemmin on ehkä voinut tulla jo ilmi, että visiirin voisi lakkauttaa, se olisi yksi konkreettinen toimenpide. Toisena halutaan irtisanoutua tästä intersektionaalisesta feminismistä, mikä on nyt kirjoitettu linjapaperiin. Jos me halutaan aidosti ajaa tasa-arvoista yhteiskuntaa, niin silloin meidän ei tule jaotella ihmisiä heidän ulkoisten ominaisuuksien perusteella joihinkin erilaisiin ryhmiin, vaan nähdä jokainen aitona yksilöllisenä yksilönä ja ainutlaatuisena sellaisenaan. Sen lisäksi lihan tarjoilu takaisin TREYn tapahtumiin. Ei pakoteta ihmisiä syömään jotain tietynlaista ruokaa, vaan tarjotaan se valinnanvapaus. Paljon muitakin muutoksia linjapaperiin, kaikkia ei nyt ehdi tässä sanomaan. Ja sitten nyt, Herran Jumala, se TREYn pakettiautohuoltoon. Se on jostain kaatopaikalta tuotu ja kolaroitu 3 kertaa. Nyt niin kuin joku roti siihen omaisuuden sosialisointiin. Ja totta kai pakkojäsenyyden vastustaminen. Sitten vihreä lista aloittaa. Miten ylioppilaskunnan tulisi toiminnassaan ottaa
opiskelijoiden muodostamat erityisryhmät ja niiden tarvitsemat palvelut huomioon? No niin kuin mä tuossa jo aiemmin sanoin, niin ihan semmoinen läpileikkaavan tärkeä teema olisi varmistaa, että kaikilla TREYn opiskelijoilla olisi niin kuin yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa semmoinen itselle tärkeä ja merkityksellinen niin kuin opiskelijaelämä. Ja sitten mikäli on erityisryhmiä, niin kuin, että se tavallaan niin kuin jokin asia niin kuin estää sen saavuttamista, niin totta kai siihen pitää niin kuin puuttua. Että, no ihan siis nyt vaikka niin kuin konkreettinen asia, mikä tuli mieleen, että jos on vaikka lukivaikeus, niin sitten tenttiin saa lisää aikaa. Ja kaikki tämmöinen niin kuin neuroepätyypillisyys ja sen huomiointi opetuksessa, niin sehän nykyyhteiskunnassa on tosi iso asia, koska tämä tapa, miten me eletään ja opiskellaan, niin on meidän tarkkaavuudelle tosi kuormittavaa. Ja se on esimerkiksi yksi asia, mikä pitää ottaa huomioon. Joo, pari pointtia. Niin ensimmäinen pointti, että jos ylioppilaskunnalla esimerkiksi jotain remontteja tai jotain muuta vastaavaa, niin kysytään näitä erityisryhmien näkemyksiä esimerkiksi kyselyllä tai ottamalla mukaan työryhmiin. Ja toinen pointti, niin pidetään huolta tapahtumien esteettömyydestä ja ilmoitetaan esteettömyystiedot tapahtumien infoissa. Kiitos. Sieltä on tullut jo paljon hyviä pointteja taas kerran. Itse nostaisin esiin sen, että meidän edelleen täytyy kehittää niitä työvälineitä, mitä ylioppilaskunta tarjoaa meidän järjestöille, jotta tämä erityisryhmien huomiointi ei näy vain meidän omassa toiminnassa, vaan myös meidän piirissä toimivien järjestöjen toiminnassa. Esteettömyys täytyy huomioida niin monella tasolla, ei vain fyysinen esteettömyys. Sitten kun lähdetään enemmän tuonne koulutuspoliittiselle puolelle, niin tätähän ei saavuteta ilman merkittävää yhteistyötä yliopiston kanssa, ja se lähtee sieltä järjestöjen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta ihan suunnitteluryhmissä, ja sitten se menee sinne yliopiston ylimpään johtoon ja taloustoimenpiteisiin, ja sinne täytyy varmasti lobata sitten myös jatkossa. Yes. Meitähän on siis 19 000 tässä yhteisössä ja erityisryhmiä on erilaisia ja heillä on erilaisia tarpeita, niin tähän ei ole sit mitenkään helppo tehtävä tehdä. Täällä on tullut tosi hyviä pointteja jo esiin ja mä haluaisin nostaa itse sit tässä kohtaa kielelliset erityisryhmät, eli ne ihmiset, jotka tulee tähän yliopistoon, joiden äidinkieli ei ole suomi. Me tarvitaan enemmän inkluusiota meidän viestintään ja tavoittavuuteen niin, että me pystytään olemaan jokaisella hallinnon tasolla ja alalla saavutettavia kielellisesti. Ja joo, mä toivon myös, että tämä jalkautetaan jokaiseen TREYn alla toimivaan järjestöön, että kaikki saa sen infon omalta järjestöltäänkin tasapuolisesti. Kiitos. No, ensinnäkin esteettömiä tiloja pitää tarjota riittävästi opiskelijoille ja toista myöskin esteettömiä tapahtumia. Ja tässä on aika hyvin tullut jo edellä mainittuja näitä asioita, mihin pystyy ainakin joiltain osin yhtymään. Mutta myöskin näissä erityisryhmien vaatimuksissa pitää ottaa huomioon se, että sitten yliopisto ei saa lähteä taipumaan esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen laadussa tai sen toteuttamisessa niin, että se kärsii, jos joudutaan tekemään niin kuin merkittäviä helpotuksia tai muuta. Et pitää tietysti jokin raja pitää siinä, mutta ehdottomasti, jos tänne opiskelemaan on päässyt, niin pitää myöskin pystyä se opinnot suorittamaan loppuun tavalla tai toisella. Joo, meillähän kontaktissa on just tosi tärkeää se, että jokainen voi opiskella itselleen sopivalla tavalla. Ja esimerkiksi ylioppilaskunnan omassa toiminnassa konkreettisesti voitaisiin tehdä ensinnäkin selvitystyötä, mitä eri erityisryhmät tarvitsee, ja sitten niistä saadaan tarkempaa informaatiota, niin niiden pohjalta sitten toimia, mutta juuri pidetään huolta siitä, että tapahtumat, materiaalit, informointi, kaikki on kielellisesti ja myös liikunnallisesti saavutettavissa ja esteettömiä. Ja sitten, kuten Sanni hyvin sanoi, niin toimia yliopiston henkilöstön kanssa yhteistyössä siinä, että pidetään huolta, että myös yliopiston opetuksessa ja muussa niin
pidetään huolta näistä asioista. Kiitos kaikille vastauksista. Seuraavaksi jatkamme kyllä ei pikakierroksiin. Meillä on teille kasa väittämiä ja teille on jaettu eteen suuret peukut. Jos olette väittämän kanssa samaa mieltä, näyttäkää peukku ylös, ja jos olette eri mieltä, näyttäkää peukku alas. Suht helppoa. Näillä pikakierroksilla tarjoamme mahdollisuuden nopeasti kommentoida kantaanne 2 väittämään. Aikaa kommentointiin saatte 30 sekuntia. Jos haluatte kommentoida, jätä peukalosi ilmaan kierroksen jälkeen. Otetaan harjoituskierros. Rapeat kalapalat ovat opiskelijaruuan jalokivi. Näyttäkää peukut, samaa vai eri mieltä. Rapeat kalapalat ovat opiskelijaruuan jalokivi. Täältä jo heti saatiin vähän hajontaa. Ja nyt voitte jättää peukut ylös, jos haluatte kommentoida. Ja harjoituskierroksella emme ota näitä kommentteja valitettavasti oikeasti kuultavaksi. Mutta tosiaan niin kuin Kekki sanoi, niin huomioikaa, että 2 saatte kommentoida, joten valitkaa tarkkaan. No niin, ja sitten näihin oikeisiin väitteisiin. Ensimmäinen väite. Ylioppilaskunnan tulee hankkia kiinteistöomistuksia järjestöjen käyttöön. Kiitos. Haluaako joku kommentoida? Jättäkää ylös. Eikä kukaan halua kommentoida. Seuraava väite. Ylioppilaskunnan jäsenmaksua tulee laskea tulevalla kaudella, vaikka se tarkoittaisi palveluista leikkaamista. Ja tähän kommentteja. Sieltä voi aloittaa vaikka Joona. Alex, siirryt. No tämähän on ihan päivänselvä asia, että niin kauan kun se meidän jäsenmaksu on pakollinen jokaiselle täällä Suomessa, niin se tulee pitää mahdollisimman pienenä. En näe tässä mitään epäselvyyksiä. Sitten sieltä oli kommentointihalukkuutta myös Sannilla. Yes. Vaalikoneen tehneet varmasti hoksasit, siellä on ylijäämästä kysymys. Taloustilanne huomioiden, niin nyt ei lähdetä hötkyilemään, vaikka matalampi jäsenmaksu olisi hirveän ihana asia, niin meidän täytyy pitää huolta meidän vakavaraisuudesta ja toiminnan laadusta. Kiitoksia. Seuraava väittämä kuuluu näin. Koulutuksen tulisi olla maksutonta kaikille, myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille. Joo, kiitoksia sieltä. Haluaako joku kommentoida? Sieltä jää 2 kappaletta. Joo, mä olin just äsken osallistuin tähän enkunkieliseen paneeliin ja siellä eräs kansainvälinen opiskelija Renga toi hyvin esiin, miten hän muutti ulkomailta Suomeen opiskelemaan just siksi, että hän kuuli, kuinka hyvää tasoista koulutusta täällä on. Ja jos meillä on yliopistomaksut EU-etämaiden ulkopuolelta tuleville, niin se ei tee meistä houkuttelevaa ja kilpailukykyistä vaihtoehtoa, kun me kilpaillaan kansainvälisestä osaamisesta. Totta kai pointti kansainvälisestä kilpailukyvystä ja osaamisesta on tärkeä, mutta tämä on myös ihan puhtaasti inkluusiokysymys. Me halutaan olla avoin yhteisö ja yhteisö, missä kaikilla on mahdollisuus toimia ja se ei voi katsoa kenenkään taloudellista taustaa tai mistä päin sä tuut. Me halutaan avoimia kaikille. Seuraava väittämä. Peukut valmiina. Ylioppilaskunnan ei tule olla poliittinen. Ja tähän kommentteja. Sieltä otetaan vaikka järjestyksessä Joona, Ville ja Valtteri. Joo, haluan ehkä vähän täsmentää, että en välttämättä ideaalitilanteessa näkisi, että ylioppilaskunta olisi poliittinen, mutta se on väistämättä sitä, jos me ajetaan opiskelijoiden etuja ja ajetaan tietynlaista politiikkaa tai tietynlaisia toimenpiteitä, niin kyllähän se väistämättä muuttuu poliittiseksi, joten sinänsä en välttämättä kannata poliittisuutta, mutta sitä se vaan nyt vaan on. Joo, meidän täytyy myös ylioppilaskunnan tasolla pystyä keskustelemaan kaikenlaisista asioista, jotka liittyy yhteiskuntaan. Myös niiden lisäksi, jotka liittyy suoraan vaan opiskeluun, niin paljon muitakin asioita, jotka ei ehkä suoraan liity siihen, mutta joista on myös tärkeä keskustelu. Sitten toiseen päähän siirrytään.
Niin kuin täällä tuotiin jo esille, niin me ollaan yhteisö, jolla on tavoitteita, joka käyttää yhteiskunnallista valtaa. Me ollaan de facto silloin poliittinen toimija, sitä ei pääse mitenkään karkuun. Eli meidän ei kannata pelätä sitä poliittisuutta. Ja sitten se halutaan myös, että ylioppilaskunta pystyy ottamaan kantaa monimutkaisiin asioihin. Jos me halutaan oikeasti olla vaikuttava yhteiskunnallinen toimija, niin meidän pitää pystyä käymään keskustelua vaikeistakin asioista. Kiitos. Seuraavana väittämänä on opintotukikuukausien määrää tulee nostaa. Kiitos. Haluaako joku kommentoida? Ei kommentteja. Eteenpäin. Ylioppilaskunnan tarjoilujen tulisi olla vegaanisia. Vähän ylös ja alas ja kiikun kaakun. Oliko kommentteja? Ei kommentteja. No niin, ja seuraavaksi. Edustajistotyöstä tulisi saada palkkio. Kiitoksia. Onko tähän kommentteja? Ei kommentteja. Seuraavaan. Minkään kurssin ei tulisi kestää yhtä periodia pidempään. Kaikki keskenään samaa mieltä, eli väitteen kanssa eri mieltä. Onko kommentteja? Ville voi aloittaa. Auttaako sieltä Sanni heittelemään eteenpäin? Joo, tuo on tosi kurssikohtaista, että kuinka kauan niiden pitäisi kestää, että jossain kursseilla on todella paljon asiaa. Esimerkiksi kieliopinnoissa on joskus todella hankala esimerkiksi yhteen periodiin mahduttaa kaikkea, eikä sitä kaikkea ehdi oppia niin lyhyessä ajassa. Että se on tosi kurssikohtaista, mutta esimerkiksi vuoden mittaiset kurssit on aika, niitä ei ehkä pitäisi olla. Sitten siirretään Sannille vielä vastausvuoro. Yes. Mä en olisi valmis tekemään tuollaista linjausta ihan vaan siksi, että meidän täytyy yhteensovittaa se, että mikä on meille opiskelijoille paras ratkaisu ja se, että mikä on pedagogisesti oikea ratkaisu. Muuten me ei voida taata meidän laadukasta koulutusta. Kiitos. Ja eteenpäin. Useampien opiskelijoiden tulisi siirtyä työelämään kandidaattivaiheen jälkeen. No niin, kiitoksia. Hieman jakaumaa. Onko siellä kommentteja? Sieltä. Alex, olkaa hyvä. Kiitos. Itse asiassa justiinsa THL on julkaissut ihan tuoreen KOTS 2024 tutkimuksen tuloksia. Ja sieltä käy ilmi, että niistä opiskelijoista, jotka tekee töitä opintojen ohella, niin noin puolet kokee, että se työnteko haittaa sitä opintojen edistymistä. Ja samaan aikaan me nähdään, että valtavia toimeentulon vaikeuksia jo noin viidennes opiskelijoista kokee oman toimeentulonsa niin kuin erittäin niukaksi tämän saman tutkimuksen perusteella, niin ehdottomasti niin kuin opiskelu on itsessään työtä ja meidän pitäisi niin kuin puolustaa sitä oikeutta opiskella. Sitten viimeinen väittämä. Visiiri on arvokas jäsenpalvelu. Kiitos. Ja minun laskujen mukaan kommentointioikeutta on enää Santerilla. Haluatko kommentoida? No, en mä oikeastaan, kun mä sanoin jo tähän visiiriin liittyvää. Noniin. Keskeisten kanta visiireihin on jo tuotu aiemmin esille. Joo, kiitoksia. Olemme väittämien lopussa. Listat. Nyt on viimeinen mahdollisuus jättää hyvä vaikutelma. Saatte 30 sekuntia viimeiseen hissipuheeseen. Joo, aloitetaan keskeltä. Keskeiset. Miksi ihmisten tulisi äänestää teitä? Joo. Jos sinulle on tärkeä opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen, hybridiopetuksen edistäminen ja edullinen opiskelijalounas, niin äänestä keskeisiä numeroilla 232-235. Eteenpäin vaan. Yes. Meille hallilaisille on tärkeää opiskelijoiden hyvinvointi, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, aktiivinen yhteistyö, järjestöt. Meillä on hallintotieteen osaajia monenlaisia ja me halutaan tuoda edustajistoa yhteen.
Yes, politiikan tutkimuksessa ja valtio-opissa ollaan havaittu tämmöinen voittajan vankkurityyppinen ilmiö, missä jengi hyppää voittavan porukan mukaan. Ja eilenhän Hyyn edustajistovaaleissa otti järkyttävän väälivoiton, eli hypätkää voittajan vankkureihin. Lisäksi jos yliopistodemokratia, toimeentulo ja hyvinvointi on tärkeitä teemoja, niin äänestäkää Vivaa. Kiitos. No, jos haluatte, että Tampereen yliopistolla ei ole samaa suuntaa kuin Helsingin yliopistolla, niin äänestäkää oikeisto-opiskelijoita. Me ajamme vapautta, valinnanvapautta, visiirin lakkauttamista, keskeisiin asioihin painottamista ja ennen kaikkea jäsenmaksun alentamista ja pakollisesta jäsenyydestä luopumista. Kiitos. Kontakti on ollut koko TREYn historian ajan mukana tiiviisti TREYn kaikissa toimielimissä ja meillä on tosi paljon osaamista ja kokemusta siitä. Me edustamme tosi laajaa porukkaa, koska meillä on tosi monia eri alojen opiskelijoita ja pidetään huolta siitä, että myös ne pienet järjestöt on edustettuina. Me halutaan, että yliopisto on tasa-arvoinen kaikille ja saavutettava ja niin. Äänestä siis kontakti. Meillä vihreällä listalla niin on kolme kantavaa teemaa, jotka on opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, vahva edunvalvonta ja kestävä tulevaisuus. Nämä tietysti kolme linkittyy vahvasti yhteen ja mä tällainen psykologian maisteriopiskelijana ehdottomasti tuohon opiskelijoiden hyvinvointiin ja erityisesti tähän yksinäisyystulokulmaan ja tähän yhteisöllisyyden edistämiseen haluaisin keskittyä. Joten jos opiskelijoiden mielenterveys, jos vahvan opiskelukyvyn tukeminen ja yhteisöllisyyden edistäminen on tällaisia sulle tärkeitä asioita, niin äänestä mua numerolla 43. Suuri kiitos panelisteille. Eiköhän tässä kohtaa anneta aplodit. Te voitte huokaista helpotuksesta. Jos joku näistä ehdokkaista löysi tien sydämeesi, onnenpäiväsi on ensi keskiviikkona, kun ennakkoäänestys alkaa. Jos oma matchisi ei löytynyt täältä, suosittelemme vaalikoneen täyttämistä TREYn verkkosivujen kautta. Kenties sinun matchisi löytyy sieltä. Ja jos haluat vielä päästä tapaamaan ehdokkaita kasvotusten, lisää TREYn vaalirieha-kiertue kalenteriin. Riehaannumme ensi viikon torstaina Hervannassa ja jatkamme kiertuetta seuraavana maanantaina 4. päivä Kauppiin ja tiistaina 5. päivä Keskustaan. Kiitos kun seurasit paneelia ja jätä peukku, jos tykkäsit videosta. Minä olen edelleen Suvi. Ja minä Kekki. Muistakaa äänestää.